10th Home Science, topic 1.4. ஸோ இங்கேருந்து தான் நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஏரியாஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஹோம் சயின்ஸ். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து ஹோம் சயின்ஸ் படித்து முடிச்சிட்டீங்க. யூ ஹவ் டன் யுவர் 10th or 12th ஹோம் சயின்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஹோம் சயின்ஸில் என்னென்ன கரியர் ஆப்ஷன் அதுதான் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் தட். By now you must have understood the home science is an important area of study. Let us now find out in detail the specific area that you have to study in this subject. So home science na enna appdinu ungalku therinjirukkum. இப்போ அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிக்காக படித்தா எந்த ஃபீல்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கணும். There are 5 major components or areas of specialization in home science. So home science lo 5 specialized areas irukku, so that you can select your career. What is it? Adu enna home science. First, food and nutrition. Next is resource management. Third, fabric and apparel science. Fourth, human development. And fifth, communication and extension. Today, home science is so advanced that each specialization is a domain and in its own with its areas of specialization and vocation professional opportunities. Some of these areas of further specialization are as follows. So, in home science வந்து ரொம்ப important and dominant-ஆன ஒரு மார்க்கெட்டாக இருக்குது. அதில் நிறைய ப்ரொஃபஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வொகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அது எந்த ஏரியாவிலிருந்து நம்ம இப்போ பார்த்துக்கோம். ஃபர்ஸ்ட், மெயின் பிரான்ச் and area of further specialization. So if you select நீங்க food and nutrition select பண்ணீங்கனாக்கா நீங்க food science போலாம், nutrition, clinical nutrition and community nutrition ஆகலாம், institution food serviceக்கு நீங்க சர்வீஸ் பண்ணலாம். Next, fabric and apparel science select பண்ணீங்கனாக்கா clothing construction, textile science, textile designing, garment designing, care and maintenance of clothes இந்த வேலைக்குள்ள opportunities இருக்கு. Then resource management, resource management, housing and equipment, interior decoration, consumer education. இவ்வளோ opportunity resource management இருக்கு. Then human development, child welfare, adolescent marriage and family guidance, care of elderly, care of special children. இதெல்லாமே opportunities இருக்கு career. Then communication and extension, media for communication, programming, planning and evaluation, training and capacity building, management of community service organization. So இதெல்லாமே opportunities இருக்கு. உங்களுக்கு நீங்க இந்த main branches select பண்ணிக்கலாம். These options may be only at a higher level of the studies and not at the school level. There are many home science colleges in India where you can study these courses. There are various vocational courses based on home science discipline like creative embroidery and tailoring, early childhood, etc. You might visit the NIS website www.nis.org for more information about this. The courses are available at graduate and postgraduate level. You can conduct doctoral and postdoctoral research and contribute to adding new content to home science. These courses are offered as regular programs in colleges and as well as through distance educations made through IGNO. So, நீங்கள் ஃபர்தராக லேட்டர் காலேஜ்லாம் முன்னாடினா இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்ஸ்லாம் பண்ண முடியும், லோவர் லெவலில் பண்ண முடியாது, செகண்டரி ஹையர் செகண்டரியில் பண்ண முடியாது. நீங்கள் என்ஐஎஸ் வெப்சைட்டில் போகிறீங்கனாக்கா யூ கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் வொகேஷன் கோர்ஸ் இன் ஹோம் சயின்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் IGNO, இந்திரா காந்தி யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்குது. நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கரியரை சூஸ் பண்ணலாம். Now, ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, இது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். Study the home science syllabus given at the end of this book. Find out the areas that you interest. Make the list of 3 vocations that are available in the area of home science. ஸோ இந்த புக்கு லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய ஏரியாஸ், ஹோம் சயின்ஸோட ஏரியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோ ஏதோ 3 வந்து இங்கே எழுதி அனுப்பிச்சுடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்ருங்க, அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். தென் டாபிக் 1.5,
career opportunities in home science. So home science என்னென்ன career opportunities இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். Before you study the different opportunities available in the subject of home science, you must understand the concept of wage employment and self-employment. To understand this concept, let us take an example. A tailor who sets up a tailoring shop is self-employment, whereas he or she is said to be in wage employment when he or she works in the garment factory and gets a salary or wage. Wage employment means that you work for another person and receive wages or salary for your services. Self-employment means that you are the owner of an enterprise which you run and finance. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கரியர் சூஸ் பண்ணும்போது ஹோம் சயின்ஸில் அந்த ரெண்டு வகையாக இருக்குது. ஐதர் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்களா, தட் இஸ் சேலரி வாங்க போகிறீங்களா, ஆர் நீங்கள் வந்து ஓனராக இருக்க போகிறீங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னாக்கா இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சு சம்பளம் வாங்குறீங்கனாக்கா தட் இஸ் வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதே நீங்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்கள் ஓனராக இருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். You have already read the specializing in home science may choose to work in salaried job or self-employment entrepreneurs or as a consultant using any of the skill that they may have developed. Table 1.1 lists these knowledges, skills and opportunities. ஸோ என்னென்ன ஸ்கில்லுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு அதுக்கு என்ன நாலேஜ் தேவைப்படுது அதுதான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் கீழே இருக்கிற காலமில். ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஹோம் சயின்ஸ். First, knowledge and skill, then wage employment opportunity, then self-employment opportunity. First, catering. Catering the wage employment staff in canteen, restaurant. நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸ்டாஃபாக வேலை செய்யலாம், இல்லை கேன்டீனில் வேலை செய்யலாம். குக், காஃபி, டீ ஷாப் எக்ஸெட்ரா, சர்வீஸ் ஸ்டாஃப். ஸோ இதெல்லாமே வேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் கேட்ரிங்கில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். Self-employment, you can become an owner of a canteen, restaurant, coffee, tea shop, etc. Food service from home, conducting hobby classes. ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஓனாகவே பண்ணலாம். இன்னைக்கு க்ளவுடு கிச்சன் ஒன்று வந்துருச்சு, வீட்டிலேருந்து சமைச்சு நம்ம ஆன்லைனில் டெலிவரி பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாமே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வருது கேட்ரிங்கில். Conducting hobby classes அப்படின்னா that means nowadays you can find in YouTubeலலாம் பார்க்கலாம். அதர்வைஸ் இன் டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் குக் வித் இந்த கிச்சன் இந்த மாதிரி எல்லாமே they will teach you how to prepare dishes. எப்படி வந்து டிஷ்ஷஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ட்டு அவங்க இது பண்ணுவாங்க, டீச் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டக்டிங் ஹாபி கிளாஸஸ். ஓகேவா? ஓகே, ரைட். நவ் next, food preservation, bakery and confectionery. So this is regarding bakery items, confectionery items. So இதை படிக்கும்போது what if you have this knowledge and skill, என்ன opportunities in job இருக்குன்னா production, you can work in production, you can work in training and training or service staff, you can work as in charge of a community center. And in self-employment, you can become an owner of production unit, home-based production services, conducting hobby classes, again the same, training NGO functioning and livelihood promotion initiative. So these are all the opportunities from food preservation and bakery and confection, knowledge and skills. Then interior decoration. Interior decoration skill இருந்ததுன்னா ஜாப்ல என்ன உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னாக்கா இன்டீரியர் டிசைன், யூ கேன் பிகம் இன்டீரியர் டிசைன், ஃபர்னிச்சர் டிசைன் ஆகலாம், டிசைனர் ஆகலாம், ஸ்டாஃப் அட் ஷோ ரூம் ஆகலாம், நீங்கள் வேலை செய்யலாம். கண்டக்டிங் ஹாபி கோர்சஸ் கிளாஸஸ் நீங்கள் பண்ணலாம், இதர் யாருக்காவது நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்லை சம்பளத்துக்கு நீங்கள் பண்ணலாம். ஷோகேஸ் அண்ட் விண்டோ டிஸ்பிளே டிசைனராக நீங்கள் வேலை செய்யலாம். இதே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னாக்கா இன்டீரியர் டிசைனராக மாறலாம், ஃபர்னிச்சர் டிசைனராக மாறலாம், ஸ்டாஃப் அட் ஷோ ரூம், சேம் திங், conducting hobbies classes. So the same thing. இது ஜாபாக போனானாக்கா சம்பளம் வரும், நீங்கள் ஓனாக பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட். நெக்ஸ்ட், இதே நாலேஜ் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டில் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்துச்சுனாக்கா ஆஸ் அ ஜாப் யூ கேன் பிகம் அ ஸ்டாஃப் அட் அ கவர்மெண்ட் எம்போரியம் ஷோரூம்ஸ் அண்ட் ஆன்டிக் ஷாப்ஸ்,
designer for arts and craft items, staff as a production unit. ஸோ இதெல்லாமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா நீங்கள் உங்கள் ஓன் என்டர்பிரைஸை இந்த ஷாப்பை ரன் பண்ணலாம். தென் ஹோம் பேஸ்ட் கிராஃப்ட் சென்டர் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். தென் கண்டக்டிங் ஹாபி கோர்சஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் இதுவும் பண்ணலாம் ஆஸ் அ செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தென் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் லாண்ட்ரி சர்வீசஸ் ஸ்கில்ஸ். அதுக்கு for that job opportunities are you can become a staff at hotels and guest houses and facility manager. As a facility manager, you can work for them. Then as a self-employment, running a guest house, நீங்கள் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸை ரன் பண்ணலாம். ஹோம் பேஸ்ட் பேயிங் கெஸ்ட் சர்வீஸ், வீட்லேயே பேயிங் கெஸ்ட், இன்றைக்கி மெட்ரோபாலிஸ் சிட்டிலாம் இது வந்துடுச்சு. பேயிங் கெஸ்ட்டை யூஸ் நீங்கள் இது பண்ணலாம், விடலாம் ஒரு இடத்த போர்ஷனை. தென் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸை யூ கேன் do the business. Then dress designing, garment construction, textiles. இதில் staff in a production unit, export house. ஸோ திருப்பூர் இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் தான் இருக்கும். Then you can become a staff at a textile designing unit, staff as a boutique, at a boutique. Then as a owner of a shop, of a boutique, home-based service, conducted hobby classes. Again same. Then teaching. If you have a teaching knowledge and skill, then you can become a staff in crèche, play school, daycare center, teaching in the school and college, teaching in the polytechnics. So in the mari ninge wages சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யலாம். இதே ஓனர்னாக்கா you can owner of the crèche, play school, you can become a owner of the crèche or play school, daycare center ஆரம்பிக்கலாம். After schools நீங்கள் டியூஷன் யங் சில்ட்ரன்க்கு ஆரம்பிக்கலாம். கண்டக்டிங் டியூஷன்ஸ் அட் ஹோம், கண்டக்டிங் ஷார்ட் டேர்ம் இன் ஏரியாஸ் இன் ஹோம் சயின்ஸ் கோர்சஸ். ஸோ ஹோம் சயின்ஸ் கோர்சஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணலாம். கம்யூனிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ், நீங்கள் என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தாக்கா யூ கேன் பிகம் அ ஸ்டாஃப் இன் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், as a counselor, as a researcher, as a social entrepreneur, as a trainer and facilitator, staff in a public relation and human relation department. இதெல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் பண்ண, யூ கேன் ஒர்க் லைக் திஸ். இதே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னாக்கா யூ கேன் பிகம் அ கவுன்சிலர், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், மார்க்கெட் ரிசர்ச் அண்ட் ஏஜென்சி, யூ கேன் ஸ்டார்ட் அ மீடியா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் கன்சல்டன்ட், then offering short-term courses, conducting development, theatre, preparatory, etc. Then resource manager and consumer skills and knowledge engineer. You can work as staff in retail outlets. You can work as staff in event management firms. In self-employment, you can be a event manager or small saving agent. So இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஜாப்லையும் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லையும் சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். Having read the table 1.1, you will agree that besides providing education for your overall development, home science prepares you to take up a job outside at the home as well as set up home enterprises. For example, as a home science trained person, you can join a garment export house as a wage employee, but if you are not able to leave the house, you can set up a tailoring boutique at home. You will also agree that you can engage in both wage and self-employment in all areas of home science. So என்ன சொல்றாங்கனாக்கா இந்த 1.1 டேபிள் பார்த்தோம்னே you can have an idea that in home science நீங்க ஜாப்க்கும் போகலாம், நீங்க ஓனராகவும் ஆகலாம். So both are done in this home science. Opportunities are there. You must remember that to be useful you need to have through knowledge of subject, some practice and experience. The school level course of home science gives you only basic knowledge in the subject. In order to get ready for a job, you need to do specific advanced courses offered by a number of institutes. The Nation Institute of Open Schooling, that is NIS, also offers a number of vocation courses in the area of home science. You can consult the counselor at your PCP, visit NIS website for further information. So in the school level, secondary, senior secondary level knowledge, பத்தாது home science career choose பண்ணதுக்கு you have to do specialized courses in home science. அது வந்து நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி NISல இருக்குது. சரி நீங்கள் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
Then there are some index questions you are going to either fill பண்ணி you have to send it. ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு.